স্যার স্যার একবার বলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমি একটু বাংলায় বলি। ধরো একটা টেবিল আছে, টেবিলটা হলো স্টুডেন্ট নামে। তোমাকে আমি বলেছি খাতার মধ্যে তুমি একটা টেবিল এঁকে ফেলো, ছোট্ট একটা টেবিল, 3টা কলাম, আইডি, নেম, এইজ। টেবিলটার নাম দাও স্টুডেন্ট, আর আইডির কলামটার ভিতরে 5টা ডেটা দাও, 1 2 3 4 5। নেম কলামের মধ্যে 5টা নাম দাও, আর এইজের ভিতরে তুমি কয়েকটা বয়স লিখে দাও, 17 18 19 20 21। এই হলো তোমার টেবিল। এখন তোমার কি দরকার? তোমার দরকার হচ্ছে এই টেবিলটা থেকে সবার নামের লিস্টটা দরকার। এটা যদি রিলেশনাল অ্যালজেব্রায় করতা, তখন তুমি একটা পাই সিম্বল দিতা, তারপর তার ডান পাশে সাবস্ক্রিপ্টে ছোট করে লিখতা নেম, আর পরে বড় করে ব্র্যাকেটে লিখতা স্টুডেন্ট। সেম জিনিসটা তুমি যদি কমেন্ট দিয়ে করতে চাও, রিয়েল লাইফে কাজ করতে চাও, নেম স্টুডেন্ট নামে যদি একটা টেবিল অলরেডি থাকে, তখন তুমি সরাসরি কমেন্ট লিখতে পারবা। আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সিলেক্ট কাউন্ট হাবিজাবি লেখা আছে, ওইটা আজকে দরকার নেই আমাদের, আজকে আমরা শিখতেছি না, কিন্তু সিলেক্টটা লিখবো আমরা, সিলেক্ট, তারপরে লিখবো নেম। নেম কি জিনিস? ওই যে টেবিলটা তার সেকেন্ড কলামটা, সিলেক্ট নেম ফ্রম স্টুডেন্ট, তারপর সেমিকোলন দিব। সেমিকোলন মানে হচ্ছে আমার কমেন্ট শেষ। তখন আমাকে দেখাবে 5 জনের নাম। কোন 5 জনের নাম? ওই যে স্টুডেন্ট টেবিলটার ভিতরে যে 5 জনের নাম লেখা আছে, সেই কয়জনের নাম। এবার বুঝছো? জি স্যার। if we have a স্যার table আবার বলে if we দিয়েছেন have যে a বুঝলাম table না স্যার। if we have multiple comments, if we have a table, if we have multiple columns, if I need a single column or if I need multiple column, then I write select, then column name, from, then table name. After that, semicolon. It will show us the list of all students' name. Now, can anyone tell me if I need a list of ages, all the age, I need a list. So, what should be my command? স্যার Select সিলেক্ট age এজ ফ্রম from স্টুডেন্ট। student. Select age from student. After that, we'll put the semicolon. Okay. The same way, if I write select ID from student, semicolon, it will show all the IDs 1, 2, 3, 4, 5. This way, if I have a table, I can extract data. So today we have learned only one command: select column name from table name, then semicolon. Okay. So select column name from table name. That will give us all the data from all the name from the table. Now I need only those students name who are more than 18 years old. In your table, you have 5%. One age is 17, another one is 18, another one is 19, 20, and 21. So if I say age greater than 18, that means 19, 20, 21. These three students' name will be displayed. For that, you have to write select name from student. Don't put semicolon here. After that, you should write where where age greater than 18 semicolon. আমি একটু বাংলায় বলছি। তোমার দরকার হচ্ছে সেই সমস্ত স্টুডেন্টের নাম যাদের বয়স 18-র বেশি। এইরকম কোন শর্ত দিলে এটাকে বলে সিগমা। সিগমাটাকে করার জন্য আমরা সিলেক্ট কমান্ডটা কিভাবে ইউজ করব? শুধু লাস্টে একটা ওয়্যার লাগাই দিব। আগের মতোই লিখবো সিলেক্ট নেম ফ্রম স্টুডেন্ট, এটা কি থাকবে। তারপরে সেমিকোলন দিয়ে দিলে সবার নাম দেখাবে। আর যদি সেমিকোলন না দিয়ে ওখানে একটা শর্ত দিয়ে দেই, where age greater than 20, age greater than 18, semicolon, then it will extract all the rows from the table where age greater than 18. In our case, we have age 17, we have age 18. These two will not show in the output. It will show the 19, 20, 21 because these three numbers are greater than 18. And we'll see the names of only those students who are more than 18 years old. Is it understandable? Do you understand what I'm trying to say?
ইয়েস স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছো না কিছু বুঝতে পারছো না? আচ্ছা, ইংরেজি একটু, ইংলিশের পর বাংলা বললে স্যার আমরা একটু ভালো বুঝতে পারতাম। স্যার আহ, আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হতো। আচ্ছা, আরেকবার করব, কিন্তু তোমাদেরকে ইংলিশটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে, বুঝছো? আস্তে আস্তে তো ইংলিশটাই থাকবে, বাংলাটা থাকবে না। কারণ আমাদের সাথে বিদেশি স্টুডেন্ট আছে, আমাদের এটা রেকর্ড হচ্ছে, এটা অনলাইনে যাচ্ছে, যে কারণে বাংলাটা এমনি আলোচনা করার সময় করব সেটা ঠিক আছে, বাট পড়ানোর সময় আমি শুধু ইংলিশ রাখতে চাচ্ছি। এনিওয়ে, if I have a table, if I need a column, I just write select column name, then from table name. That's it. But if I need some data which fulfills some criteria, for example, I need the name of those students who are more than 18 years old. In this kind of condition, I need to write select name from student where age greater than 18, semicolon. This is a complete command. Now, can you write a command which will show the names of that student whose ID is 3? What will be the SQL command? Can you write it into the chat box? All of you. You need to write a command. On the chat box, you can see Ms. Paul Islam has written one command. Select name from a student where, yeah, Ms. Bus command is correct. Select name from student where ID equal to 3, semicolon. It's a complete correct. If someone write all the letters in a small letter, it will work. If you write select in capital letter, name in a small letter, that will also work. And if you write select in one column and the next column name, and then like this, if you write select and then name, then from student where ID, then semicolon. If you write in multiple lines, it will work. If you write it in a single line, it will work. If you write it a small letter, it will work. If you write it in capital letter, still it will work. It is good practice to write capital, the reserved word of SQL, right? Like select. When you write select, try to write it in capital, from capital, where capital. But the name, student, these things you can start with a capital and write all small letter. That's fine. So that's the common norms. So if you write like this, SELECT, select name from then where age greater than 18, semicolon. If you write like this, please all of you see the chat box. You can see I have written select in the capital letter. Name is the starting with capital, all a small letter, then from capital, then student, then where capital, then age. A starts with capital and small. The reason behind this is select from where, these are reserved word. These are commands of SQL. But name, student, these are given name. That means in our case, student is the table name and name are the columns name. So this way we can use the command. If you write all capital letter, it is correct. If you write all, if you combine it, it will work. So today we have learned only one command, select from where. If I write select name from student, semicolon, it will show all the names from the student table. But if I add only one line, where ID equal to 3, it will show only that student's name
whose whose ID is 3. The same way, if you write select name from a student where age equal to 18, only one student, 18. If you write age equal to 21, it will show only one. If you write age equal to 35, it will not show anyone. Why? Because in your table, there is no students who is 35 years old. So this way, if I have a table with many students data, we can find the specific data which we are looking for using SQL command. So in your answer script, please write one more command. Select star, you know the star, the multiplication sign. Select star, I write it for you. If you write like this, select star from student, it will show all the data from the table student. So you can write it down in your script. Select star from student means it will show the whole table. If you write select star from student where age equal to 18, it will show all the data from the table student whose age is 18. If you write select name from student where age equal to 18, it will show only the name of that student who is 18 years old. Up to this, is it clear? We have learned only one command, select from where. After select, you write the column name. After from, you write the table name. And then finally, where, a clause. তোমরা কি এই পর্যন্ত বুঝছো? জি স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ধরো ধরো আমি চাচ্ছি সমস্ত আইডি গুলা আমি কি লিখবো, শুধু আইডি গুলা চাচ্ছি। Select ID from student table. Select ID from student. That will show all the IDs. Correct. If I need only those IDs who are more than 18 years old, find those IDs who are more than 18 years old. What will be the SQL command? Select ID from student where age is more than 18. Age is greater than sign use করব, more than লিখবো না, বুঝছো? আমরা লিখবো greater than sign. তোমরা তো জানো greater than sign কিভাবে লিখে, ম্যাথমেটিক্যালি যেভাবে লেখে ওইটা কাজ করবে। So select ID from student where age greater than 18. It will show only the ID. Now, if I need ID and name of those student who is 20 years old, what will be the command? Select ID name from student where age is greater than 18. Yeah, কন্ডিশনটা আমি একটু আলাদা বলেছি, আমি বলেছি যার বয়স 20 বছর, তার মানে তুমি লিখবে age equal to 20. এটা কারেক্ট। So notice that you should write select ID, comma is a must. Select ID, comma name. It will show ID and name both from student, from the student table. The condition is where age equal to 20. Whatever the condition you can give. If you write age less than 18, it will show those students whose age is less than 18. So basically what we have learned today, we have started learning SQL, structured query language. Today we have talked about only one command, select from where. Select star means all from table name. If I need to put some condition, I use where. Without where also it will work. If you write select name from student semicolon, it will work. It will show all the names. But if you write select name from student, you add some one more line where age greater than 20, it will show the name of that student who is 20 years old. Or if you write age less than 20, then it will show all the students name
whose age is 17, 18 or 19.